Saseni, Team Safeguarding Officer Jeff. Leo ningependa pass on my condolences and that of the family of Team Safeguarding to the family of the young talented Kenyan TikToker Chira Brian. Of course, ameweza pass on to the other side amid the circumstances ile aliweza kupata ajali. Sisi ndani ya Team Safeguarding tungependa kumkumbuka Brian Chira for the good work that he did of really trying to break the ukimwi stigmatization. The guy had done very well to a point that alikuwa ameshafika sehemu ile ambaye he was not bothered, but alikuwa anakunywa RVs live on TikTok. That is something that rarely happens around the globe. So kuona yeye akifanya such a thing was such an inspiration, considering that yeye of course alikuwa ni mtu ambaye ako na HIV. First and foremost, that is a barrier that many people don't cross. Watu wengi huaga, wanakufanga, wanazikwa na hiyo ikiwa secret ya kwamba walikuwa HIV positive. Uanga ndio one of the most biggest killer ya wala watu ambaye wameugua, ni hiyo kuficha. Unakaa ndani ya uoga, unajificha, you don't say. But Brian was such a vibe ya kwamba yeye, he was very open, he was very free, he was alikuwa anafanya mambo zake zote. He was not afraid of telling people ya kwamba yeye ni activist, ya kwamba unaweza kuishi na ukimwi na uishi maisha poa. Na of course in this day and age tunajua ukikunywa hizo madawa za ARV, among kukaa vizuri, sorting out your health and all that, you can live a normal life kama watu wengine. So just on the fact that alijaribu sana kubreak hiyo stigma is a thumbs up. Tunamshukuru sana for that, even in his absence. Of course kila mtu anakuanga na challenges zake hapa na pale. Yeye mwenyewe, he had his own share of issues amid jela or whatever, but that's life. So I think sisi ndani ya Team Safeguarding tungependa kusema indeed he was a young man that was very talented, na uprising, huge TikToker in prospects, mtu ambaye alikuwa amependwa sana na Wakenya na people around the world. So gone too soon. Ni kitu ambaye tungependa kuambia young people, young adults, families, please take care of yourself. Usiachilie tu life namna hiyo tu kimchezo. This guy had a huge talent. His life was full of potential. Lakini sasa tukiangalia ameondoka namna gani? Why drink to such an extent ya kwamba hujielewi? Na hata kama if you happen to be such an individual, ensure you are in a company of good people that can take care of you. Don't just do some things alone. So I know death ni lazima itakuja kwa kila mtu, but saa zingine kuna death zingine ambazo they can be avoided, because kama hii ya Brian Chira ingekuwa avoided kama hangekuwa where he was, and if he was not such intoxicated, there is no way he would not have known how to cross a road safely. I pray that whatever we are getting is the right information, because that is what we are using. So, but to the family, we pass our sincere, heartfelt condolence to you guys. Family shall confirm that that is what it is. And of course, kwa wale watu wote ambaye ni my friends, ni family, ni
He definitely had a big follower on TikTok, over 200 and something thousand followers on TikTok. So he was a loved guy. But once again, safeguarding ourselves is our number one priority. Usiongoje mtu wa kusafeguard. As an adult, you must be able to safeguard yourself. Keep yourself safe. If you're going to do some things that you know are going to cause you to either lose focus, lose concentration, ujisahau, upotokwe na kuelewa ni nini unafanya, please do not do that alone. Do it in a company of people who know all of them are not doing the same as you are doing. Like there's a group of people nilikuwa najua walikuwa wanasema wanapenda kwenda party. And when they go to party, they will wine, they will dine. But they will always have a friend or two that are able to drive them back home. Those friends will drink soda, they will drink milk, they will drink juice, they will drink water. Whereas the rest of them, watano, wanne, whatever the number is, wana wine, wana dine na watalewa. These few friends, they are there to ensure that these who are going to be intoxicated are not going kuachwa anywhere. Tahakikisha kwamba wamefika safe wherever they need to go, ama watawapeleka pahali safe because they are intoxicated. Women can be very vulnerable wakikuwa intoxicated design kama hiyo, kwa sababu anything can happen to them. Nowadays, honestly, it's not even women. Even men are so vulnerable. Kwa sababu hata men, nowadays, everybody is just abusing everybody. So, please, tafadhali, I say this again with all humility, with all due respect, that vifo zingine tunaweza kuzizuia. Vifo zingine hazikuwangi zimeletwa ama zimefika, zinaletangwa na some situation, some things that we ourselves are doing that we shouldn't be doing. Because to be honest, kukunywa mpaka ukuwe intoxicated to a place that hujielewi, to a place that hauwezi kujua kucross barabara vizuri, uangalii light left and left again, right, whatever it is for me is not acceptable. But also hata ukikunywa hivyo, why are you alone? Why are you also unafikisha masaa kama hayo very early, late in the morning? Mbona ubaki? Saa zingine wala watu nasikianga wanapendaga kuwine, they go and they buy and they go to their own house. That way you know you are safe. You are not going to wine and then you're going to take motorbikes, to take taxi, to take cars, to drive, to walk, because your head is not the same. Your eyes are not the same. Your mind, your body is not the same. Ukishaanza kichwa yako sasa, this thing controls everything. Ukishaanza kukunywa design ingine, my friends, you are not going to be able to safeguard yourself. Neither can you safeguard anybody that you are with, kama uko intoxicated ama hata kwako. So the chances of you becoming very vulnerable is very high. It's over 100% kama kunaye. Kwa sababu ujielewi, ujijui. Kama wewe ni mwanamke, una accelerate chances za wewe kubakwa, kwa sababu watu will always take advantage wakiona wewe ni mlevi, ujijui, hata maybe una nguo zingine zimetoka, they will take advantage. And like we are saying nowadays, hata wanaume utatikiwa advantage. So tafadhalini, sisi hata tunapo celebrate the passing on of this guy, we choose to celebrate his life on the basis that he was a vibe. He was such a vibe ndani ya TikTok. So we choose not to cry. Yes, we've lost mtu very young, but we choose not to cry. We choose to just celebrate his life, that he was such a vibe ndani ya TikTok. He was such an inspirational kwa watu ambaye they don't have much. They come from, deprived backgrounds. They are unprivileged, because such was his life. Watu ambaye hawana much,
but he made himself something, and he was making a big name for himself. This is why it's such a sad issue kusikia kwamba he's now gone, he's no longer there, because the guy guarantee alikuwa angekuja kukuwa a big person, kwa sababu first and foremost he was not allowing his condition, his HIV condition imsumbue, because alikuwa ako under control ya hiyo, you know. He was taking his medication live on TikTok. Tio iti kuna mtu alikuwa anaogopa iti anaficha ficha. His life was going to kupanda tu juu because his career was rising up, and therefore tumepoteza mtu ambaye alikuwa inspirational ama angekuja because we need people like Brian Chira to influence young people that even though their life inaweza kuwa pahali ambapo ni padak, ni pagumu, hauna chochote, that you can become something when you work hard, when you focus, when you get the opportunities, when you get a helping hand, you can become something. But also you can use the God-given raw talent that God has given you, because Brian sio eti amesoma, Chira sio eti alikuwa eti so, but he just used his talents, na hizi talents ni Mungu ndio huwa anazideposit ndani ya kila mmoja wetu. You don't go buy talents, and if you try to buy a talent you will not survive for long, because itakuwa ni fake. God ndio huwa anatupatia talents. He deposits gifts and talent into our life. That's why unaona kuna mtu, they don't need to do much, but they run like Kipchoge, they run like the late Kiptum bila kusumbua. Yeye achoki, anakimbia tu, anaweza kukimbiza swara mpaka aishike. Kuna mwingine akichukua tu stencil, akichukua stencil, karatasi ama achukue pencil, anachora KICC, anachora New York, anachora South Africa, anaweza kuchora the late Mandela, anaweza kuchora Kenyatta, Mzee Jomo Kenyatta, anaweza kuchora Magufuli, anaweza kuchora Obama, anaweza kuchora Kilimanjaro, anaweza kuchora lion, anything, because that is the talent that is in them. Another one can just open their mouth and whatever comes out of their mouth is comedy, kama Eric Omondi. Another one opens their mouth and they sing like nobody else. Unaona? So hizi deep talents ni Mungu huwa anazileta ndani yetu. What usually happens, God can give you a gift or a talent, but then it becomes your responsibility as an individual to identify your talent yako. Sio utakuwa kwanza ku identify. Tiger Woods identify that talent yake ilikuwa ni golf. David Beckham identified that talent yake ilikuwa ni footballer. Maybe you guys might be youngsters, hamjui David Beckham ama Tiger Woods ni nani. Si basi wacha niwaambie Justin Bieber. Justin Bieber alijua talent yake ni singing. Maybe hata bado Justin Bieber ni mtu sio mtu young sana. Ni nani naweza kusema mtu very young ambaye mnaweza ku understand? Who can I say? Si wacha niseme Aziad. Nasenya Aziad. TikToker. Just like that, kama Chira. So you just need to identify your line of work. Ukisha identify, then work on that gift. You have to perfect. Sababu kama ni kuimba, Mungu amekupatia a good voice, then you need now to go and understand how to pitch, how to do harmony, how to control your voice. Hizo sasa unaongezea. Already Mungu amesha kupatia a raw talent. Now you go and perfect that gift, ile ambayo already uko nayo. Hiyo wewe uendi kuomba, hiyo uendi kufanya eti una synthesize. No, hiyo yako inatoka tu. Ukifungua tu mdomo unaimba. You just sing and people can hear that you can sing. Now what you do kwa studio na kwa music school, kama wewe ni muimbaji, you go to learn the art, you perfect. Kwa hivyo kama ni beat unaweza kuiweka, unaweza kuvuta chord, unaweza kwenda a few octaves high, kama kina Mariah Carey ama the late Whitney Houston.
You go. So that is what you do, and then God anaingia. All you will need is just one thing, one song, one comedy act, one TikTok, one YouTube video, one Facebook video. That's it. Unajulikana. That's it. Ruto, the president, what did he sell? The Hustler Nation narrative. Aliuza the Hustler Nation narrative, and that was it. Obama, yes we can. Tick. So watu wangu, we celebrate the life of the late Brian Chira on a basis that aliweza sana kusaidia kubreak stigmatization ya ukimwi ama HIV ndani ya watu. Aliweza kuonesha watu ni ya kwamba unaweza kuwa umeugua ugonjwa wa saratani. No, sio saratani. Saratani is cancer. Ugonjwa wa ukimwi, and you can live a normal life. You don't have to stress, you don't have to fear every day. All you need to do is to understand uko na hiyo ugonjwa, ujikubali, ukijikubali, and then you take care of yourself. Ukunywe madawa. Tuliweza kuona yeye akikunywa madawa live kwa TikTok, and this was something that very few people in the world have done it. So for that we choose to celebrate him, kwa sababu hiyo ndio uonga tunasema breaking stigmatization, kwa sababu nakwambia ugonjwa wa ukimwi has a big stigma, because soon as you know umesha kuwa umeambukizwa ukimwi ama umeshika, a lot of people go into depression, a lot of people go into fear, worry and anxiety. I'm going to die, I don't want to die, and that is actually what kills them. It's not actually the disease, it's the worry, the fear, the anxiety. That is what kills them. Wengine ni mpaka the shame. And saa zingine you need to understand that unfortunately with ugonjwa kama huo wa ukimwi, not everybody anapata huo ugonjwa wa ukimwi kwa sababu they were playing outside there. Walikuwa wanacheza, walikuwa wanalala ama wanafanya ngono ama nini all over the place. No. Unaweza kushika ugonjwa wa ukimwi in different ways. Unfortunately, wewe kama mtoto unaweza kuzaliwa ukiwa na huo ugonjwa kwa sababu unfortunately mama yako alikuwa ni victim. Mama yako alikuwa ni akona huo ugonjwa. So there's definitely in 21st century nowadays that is very unlikely and rare, because siku hizi inawezekana ya kwamba mtu ambaye akona ukimwi anaweza kuchukua ujauzito na aweze kuzaa mtoto na afanywe C-section na mtoto atoke bila ukimwi. Lakini unfortunately, because here we are talking about blood, kuna uwezekano, the chances can be that mtoto anaweza kuwa hivyo. So kuna watoto wanaweza kuzaliwa wakiwa wako na hiyo ugonjwa, and it was nothing to do with them. Walijipata wakiwa katika hiyo situation kwa sababu mama yake alikuwa na huo ugonjwa na yeye akazaliwa akiwa na huo ugonjwa. So watu kama hawa, hata wao even though hawajapata huo ugonjwa kwa sababu ya kuzurula ama kutembea ama kufanya tabia mbaya, bado hiyo stigma ni mbaya, and not everybody is able to come out and say look, mimi nilizaliwa na hiyo ugonjwa na nini. The fear of watu kukustigmatize, because the disease inakuja na watu kukuogopa. Ukishasema uko na ukimwi, kuna watu wataogopa kukusalimia, na hauwezi kushika ukimwi kwa sababu unasalimia mtu ambaye ako na ukimwi. No, hii kitu hauwezi. Sio hata ukikulia sahani ile mtu alikuwa na ukimwi amekulia, hautashika. The only issue inaweza kuwa tu kama amekulia alafu abaki aache damu hapo kwa hiyo sahani ama kijiko na wewe uchukue ukule, then that may be a problem. Lakini kusalimiana, kuenda kwa gari moja, hata kuvaa nguo moja, no. But hiyo mindset ya watu kusema eti hey guy, mimi nimekaa karibu na huyu mtu, nimesalimia huyu mtu, hey ameni side hug. People are scared and they are worried kwa sababu watu wanaogopa kufa sana. People are scared of dying. So the stigma is real, and therefore tukiona mtu kama Brian Chira ambaye alikuwa anaweza kubreak hiyo stigma, anaambia watu live, mimi niko na hivi na hivi na hivi na shida, angalia mimi ndio mimi huyu nakunywa dawa hapa live. So
that was such a nice thing to do, a courageous thing to do, really a guy that really alisaidia watu wengi sana kujua ya kwamba this thing can be done. Hata mimi nitatoka nitasema niko hivi, I'm going to tell about my status. Sitakaa na hii uongo ama sitakaa na hii kitu ambayo inanikula every day, because unfortunately in such situation people are scared, you know. Maybe it's only your closest family that know, but ukishaongea kitu kama hiyo unakuwa relieved ndani ya your moyo wako, because unakuwa ukiogopa eti hata ukienda pahali unaogopa you know. But ukishasema na ukishakuwa free na hiyo kitu, already your spirit inaikubali na wewe unajikubali uko hivyo, and all you now need to do is to take care of yourself and stay healthy, stay fresh, stay fit, ukae fiti, take your madawa hizo ARVs, and you'll be fine. Utaishi tu kama watu wengine. So Brian, we celebrate you even in your absence for that, na pia kuwa tu a vibe ndani ya TikTok, kuoneshana ya kwamba you know, you don't have to come from a rich family, you don't have to come from a big name, you don't have to have a big name, you don't have to have celebrity status to become something. You can build yourself from nothing, and that is such an inspiration to young people. So it is such a sad situation that we've lost such an individual, ule ambaye angeendelea kusaidia sana katika hii mambo ya kuelimisha, mambo ya kubreak stigma, but mambo ya kuinspire. He was such a vibe, and definitely for me, I know he would have become big, but it was not meant to be. But once again, before I end this video, ningependa kuambia tafadhali, family is everything. Connect yourself with the family. You may not necessarily have blood family, but connect yourself with people that you can call your family, because family sio lazima akuwe ni your siblings, ndugu yako na dada zako ama mama yako na mama yako. Kama unfortunately they are not there, and najua pia kuna watu ambaye they actually do not see eye to eye with their own blood siblings ama wazazi, because of whatever reasons that we are not talking here. But you can build ama you can get your other family ile ambaye Mungu anaweza kupatia, whether ni ya kanisa, ni ya msikiti, ni ya community, ni ya mabeste, you know, confidence, watu ambao unajua hawatakuacha wakati ukiingia kwa shida, you know. To my understanding, nikiangalia kwa mtandao nimesikia kuna wakati Brian alikuwa ameshikwa, ameenda kwa jela, and a lot of people deserted him. I don't know, I think there is this lady ambaye alikuwa anasema walijaribu kusaidia kuchanga mpaka akatolewa. So those are the kind of friends that you want. Watu ambaye they will not abandon you when you need them most. You know, friends sio wale ambaye unaenda na wao KFC ama unaenda nao kukula nyama choma, unaenda kwa party. Those are people who are just there to come along and ride along and have fun because something is available. When there will be nothing there, you will not see them. Marafiki wa ukweli ni hawa ambaye hata wakati wa dhiki watasimama na wewe. They are not going to run away. They are going to be there and say, Jeff, we are ready to be here to support you. We know you are feeling low. Tunajua uko chini, tunajua umekaa huku, but we are coming there. Those friends that went to visit him in prison, wakachanga, wakafanya nini mpaka akatolewa, those are the kind of friends that you need. Friends sio wale mnakula nyama chama ama mnaenda outing na wao, mnaenda no. Friends are those that are going to hear that hey, sasa ninafanya kamchango kwa sababu ninataka kuanzia kabiashara fulani. Sasa ninataka muweze kunipush kiasi. If you see somebody that will come there with 1K or 5K, that's a friend you can rely on. That's a friend, because they believe in you and they are ready to support your vision. Ili uendelee. They are ready to build you. Wale watu ambaye unaweza kushuka na wao chini na upande na bado wako tu hawajaenda, those are confidence. They are good friends. Stick to them. Na wewe do your part to love them. Don't just expect to be loved and people to take care of you, but you do not reciprocate. It's never gonna work. Kwa sababu kuna watu pia wa hiyo tabia. So tungependa tu ku encourage familias
na zaidi ya yote kupasha rambirambi zetu right now to the family of the late Chira Brian. Poleni sana, Mungu apoze nyao zenyu. May every plan that is put in place manifest. May he be rested when the time is come. Mungu apatie faraga, and definitely is a good God. He's going to soothe your souls and give you his peace. There is nothing beautiful than the peace of God. For Brian, we pray that he's rested and he's going back to his maker. And for the rest of us, tunajua we have been inspired by how he has been an inspiration. So tafadhali, if you are out there na unajua kuna kitu ambayo unaweza kuinspire young people, kuna kitu unaweza kuinspire family, kuna stigma unaweza break, do not shy off. Stand up and be counted. Joe, sema mimi niko hivi na hivi, mimi nataka kuambia watu hivi na hivi. Come, encourage people. Mtandao siku hizi, anybody can be on kwa mtandao. You don't know, it could be whatever you have in your mouth, whatever you are not telling us is what God is waiting for you to say. Ienda viral everywhere in the world. So come and say whatever you want to say, as long as you are encouraging people. You are not telling people things that are going to be retrogressive. We don't want retrogressive mindset. Tunataka watu ambaye they are optimistic. Positive energy is what we are looking for. Jo ambia watu, yes, unaweza kuwa wewe nyinyi ndio you don't have nothing, but God can lift you up. Mimi najua hivyo because hata mimi I know where I've come from. So God our bless sana. Once again to the entire family ndani ya TikTok ya Brian Chira, poleni sana. We've lost a TikToker that was definitely an amazing talent, but God will continue to be God. Kutakuwa na many more Brian Chiras out there. Please do your part to safeguard young people, to safeguard families, to safeguard children, to safeguard your own life, because we need you. The Holy Book inatuambiaga we must be our brother and our sister's keeper. So ensure you do not only safeguard yourself, but you safeguard your brother and your sister's life, that of your family, and most importantly, that of children and young people around the world. Guys, tafadhali usisahau kusubscribe mkipata hii video. Ningewashukuru sana. Please see any comment yenu, and pray for the family of Chira Brian the late, that Mungu awapatie peace. Definitely we will talk very soon in my next video. Thank you.